Audio Jungle. Potřebujeme prezidenta, který nebude účelově rozdělovat společnost a nebude nálepkovat lidi podle toho, jestli zrovna souhlasí s jeho názorem. Lidé si zaslouží úctu, ne urážky. A já jsem si z Akademie věd odnesl jednak respekt k faktům a také zvyk o problémech nejen mluvit, ale také je řešit. Jsem přesvědčen o tom, že když prezident něco řekne, lidé by se na to měli spolehnout, měli by tomu věřit. A pokud budu zvolen do funkce, určitě bych ctil heslo nebát se, nelhat a před nikým se nehrbit. Velkým problémem, který vidím, je degradace politické kultury v tomto státě. Je to věc, která může ohrozit i samotnou podstatu demokracie. Další důležitý problém je neexistence promyšleného systému, který řeší stárnutí populace, generační problém. Potřebujeme daleko víc peněz do domovů pro seniory, potřebujeme finance pro pečovatelskou službu, potřebujeme finance pro sociální věci související se stárnutím populace, takže toto je jeden z velkých problémů. Další problém, nedostatečné financování, vzdělávání, vědy a tvůrčí činnosti.
Samozřejmě patří do toho také podpora talentů. A když mluvím o tvůrčí činnosti a o vzdělávání, nemyslím tím jenom to formální, ale opravdu podporu inspirativní tvůrčí činnosti, ta sahá od řemeslníků přes umělce až po vědce. Posledním problémem, který bych zmínil, je nedostatek výdajů na vlastní obranu tohoto státu. To považuji také za důležité. Jako prezident bych se snažil tyto problémy pojmenovávat, důrazně na ně upozorňovat, přispívat k debatě o těchto problémech, klást otázky a samozřejmě také hledat na ně odpovědi. Pokud by šlo o problém, který řeší celá vláda, určitě bych požádal premiéra, aby mě přizval na jednání vlády a debatoval bych o tom problému přímo na zasedání vlády. Ale v každém případě bych si pravidelně zval pana premiéra nebo paní premiérku, zval bych si jednotlivé ministry, debatoval bych s nimi o důležitých problémech a tímto způsobem bych se snažil předcházet krizím, které kolem sebe v současné době vidíme. Tak volby jsou a institut referenda respektuji, je také důležitý. Já vidím jeho použití zejména na komunální úrovni. To, co bych velmi rád apelovat na občany, aby se účastnili právě toho života v rámci místních samospráv. Oni sami vědí nejlépe, jaké problémy jsou tam k řešení. Může to být ekologie, může to být doprava, mohou to být sociální služby. Těch příkladů by bylo daleko více a kdo jiný než občané na těch místech mají povědomí o tom, jak je řešit. Takže velmi bych uvítal větší zapojení lidí v rámci místních samospráv. Evropskou unii beru jako způsob soužití evropských států, způsob, který trvá už 60 let, velmi se osvědčil, přinesl období míru a mohu říci i blahobytu. Samozřejmě v současné době Evropská unie v rámci integrace narazila na značné problémy a já jsem přesvědčen o tom, že je třeba Evropskou unii do jisté míry reformovat. Ale pořád bychom neměli zapomínat na to, že jsou problémy, které je lepší řešit na té evropské úrovni, na úrovni Evropské unie, například bezpečnost, energetika nebo třeba testování léků. To je velmi důležitá věc pro nás, pro všechny, tak, aby se léky a jejich testování je velmi drahé, aby se ty léky dostaly i k nám ve stejnou dobu a ve stejné kvalitě jako u těch bohatších a větších států. Jako občan tohoto státu si přeji, abychom měli dobré vztahy se všemi státy, se kterými ty vztahy chceme mít. Samozřejmě Spojené státy jsou naším spojencem v rámci NATO, tam bych viděl určitou nadstandardnost.
Potřebujeme prezidenta, který nebude účelově rozdělovat společnost a nebude nálepkovat lidi podle toho, jestli zrovna souhlasí s jeho názorem. Lidé si zaslouží úctu, ne urážky. A já jsem si z Akademie věd odnesl jednak respekt k faktům a také zvyk o problémech nejen mluvit, ale také je řešit. Jsem přesvědčen o tom, že když prezident něco řekne, lidé by se na to měli spolehnout, měli by tomu věřit. A pokud budu zvolen do funkce, určitě bych ctil heslo nebát se, nelhat a před nikým se nehrbit. Velkým problémem, který vidím, je degradace politické kultury v tomto státě. Je to věc, která může ohrozit i samotnou podstatu demokracie. Další důležitý problém je neexistence promyšleného systému, který řeší stárnutí populace, generační problém. Potřebujeme daleko víc peněz do domovů pro seniory, potřebujeme finance pro pečovatelskou službu, potřebujeme finance pro sociální věci související se stárnutím populace, takže toto je jeden z velkých problémů. Další problém, nedostatečné financování, vzdělávání, vědy a tvůrčí činnosti. Samozřejmě patří do toho také podpora talentů. A když mluvím o tvůrčí činnosti a o vzdělávání, nemyslím tím jenom to formální, ale opravdu podporu inspirativní tvůrčí činnosti, ta sahá od řemeslníků přes umělce až po vědce. Posledním problémem, který bych zmínil, je nedostatek výdajů na vlastní obranu tohoto státu. To považuji také za důležité. Jako prezident bych se snažil tyto problémy pojmenovávat, důrazně na ně upozorňovat, přispívat k debatě o těchto problémech, klást otázky a samozřejmě také hledat na ně odpovědi. Pokud by šlo o problém, který řeší celá vláda, určitě bych požádal premiéra, aby mě přizval na jednání vlády a debatoval bych o tom problému přímo na zasedání vlády. Ale v každém případě bych si pravidelně zval pana premiéra nebo paní premiérku, zval bych si jednotlivé ministry, debatoval bych s nimi o důležitých problémech a tímto způsobem bych se snažil předcházet krizím, které kolem sebe v současné době vidíme. Tak volby jsou a institut referenda respektuji, je také důležitý. Já vidím jeho použití zejména na komunální úrovni. To, co bych velmi rád apelovat na občany, aby se účastnili právě toho života v rámci místních samospráv. Oni sami vědí nejlépe, jaké problémy jsou tam k řešení. Může to být ekologie, může to být doprava, mohou to být sociální služby. Těch příkladů by bylo daleko více a kdo jiný než občané na těch místech mají povědomí o tom, jak je řešit. Takže velmi bych uvítal větší zapojení lidí v rámci místních samospráv. Evropskou unii beru jako způsob soužití evropských států, způsob, který trvá už 60 let, velmi se osvědčil, přinesl období míru a mohu říci i blahobytu. Samozřejmě v současné době Evropská unie v rámci integrace narazila na značné problémy a já jsem přesvědčen o tom, že je třeba Evropskou unii do jisté míry reformovat. Ale pořád bychom neměli zapomínat na to, že jsou problémy, které je lepší řešit na té evropské úrovni, na úrovni Evropské unie, například bezpečnost, energetika nebo třeba testování léků. To je velmi důležitá věc pro nás, pro všechny, tak aby se léky a jejich testování je velmi drahé, aby se ty léky dostaly i k nám ve stejnou dobu a ve stejné kvalitě jako u těch bohatších a větších států.
Jako občan tohoto státu si přeji, abychom měli dobré vztahy se všemi státy, se kterými ty vztahy chceme mít. Samozřejmě Spojené státy jsou naším spojencem v rámci NATO, tam bych viděl určitou nadstandardnost vztahu, ale máme i další velmoci, Rusko, Čína. Jsem proto, abychom s nimi měli dobré vztahy, ale ne za cenu toho, že se budeme hrbit, poklonkovat a že budeme ustupovat ze svých principů. Dalaj Láma není představitelem suverénního státu, takže jako prezident bych ho přijal pouze v případě souhlasu a domluvy s vládou. Jako člověk bych se s Dalaj Lámou setkal rád, je to velmi zajímavá osobnost. Určitě bychom měli daleko více využívat například zkušenosti našich diplomatů. Jsou to lidé, kteří znají situaci, kteří jsou tam vážení, kteří mají spoustu zkušeností a myslím si, že jejich znalosti nejsou dobře využívány nebo nejsou využívány tak, jak by mohly. Samozřejmě měli bychom se také účastnit a přispívat na humanitární pomoc v těch oblastech, ale to v současné době děláme, určitě bychom v tom měli pokračovat. Opět, měli bychom pokračovat v tom, co děláme, to je jednak v materiální a personální pomoci při kontrolách hranic v těch kritických oblastech. Máme tam své lidi, máme tam techniku, to bychom měli určitě dělat i nadále. Měli bychom v každém případě pomáhat finančně v místech těch konfliktů. To je daleko důležitější, než se soustředovat jenom na oblast Evropy. Já jsem přesvědčen o tom, že ty kvóty, o kterých se stále hovoří, nejsou řešením. Já je důrazně odmítám. Zajímavá otázka. So I want to thank all of the people that came out today. I want to thank all the people that came out to share that love, that message of love, not hate, to fight back on racism, to fight back on anti-Semitism, to fight back on the white supremacists that were coming to our city, on the Nazis that were coming to our city. I want to thank everyone that came here today. I want to thank everyone that came here and expressed themselves in such a positive, great manner today. I also want to take a special moment to thank the members of not just the Boston Police Department, but the MBTA Police Department, the State Police, as well as any other law enforcement authority, EMT, Fire Department, for helping us. What people don't really understand is that many of the people that we're here working today were ordered into work. It was their day off. It was their Saturday. It was their weekend. But they came in here. They carried themselves with dignity. And I'm proud of that work. And I'm proud of the fact that here in Boston, we're able to have a very successful day. And again, I want to thank you. I'm going to turn this over to Commissioner Evans now to talk more details about the day itself. How great we are here in the city of Boston. So I want to thank all of the people that came out today. I want to thank all the people that came out to share that love, that message of love, not hate. L'explosió que ahir la nit va esfondrar una casa a la urbanització Montecarlo d'Alcanar Platja ha deixat de moment una persona morta i 7 ferits, un en estat greu. Els Mossos d'Esquadra no descarten trobar una altra víctima mortal. La deflagració va ser tan forta que no ha quedat pedra sobre pedra. Es va poder sentir des d'Alcanar i ha afectat les cases del voltant. També s'han trobat restes humanes escampades per la zona que la policia científica ha recollit. La brigada d'explosius TEDx també està pentinant la zona. La principal hipòtesi és que la detonació l'hauria produïda una bombona de gas. El que els puc dir és que en aquests moments estem treballant de forma exhaustiva amb la nostra policia científica, TEDx, la nostra unitat d'investigació, i el principal objectiu nostre és intentar buscar indicis, alguna prova dins de les runes de la casa
que ens puguin ajudar a entendre què és el que ha succeït, què és el que ha passat, d'acord? Sí que pensem que podria ser el gas, podria ser una explosió de gas, per les característiques de com està l'estat de la runa ara, d'acord? Pensem que podria ser, però ho repeteixo, ara en aquests moments estem fent la inspecció ocular, estem mirant què és el que ha succeït. Hi ha moltes bombones de butà, si no les hem comptat encara, és veritat, hi ha moltes bombones de butà, estem mirant quina és la justificació per què estan aquestes bombones de butà. De moment no es descarta cap possibilitat. La declaració del ferit greu, que evoluciona favorablement, serà clau per la investigació. Els veïns han explicat que al xalet hi viurien 3 persones, tot i que entrava i sortia gent constantment. La policia ha confirmat que l'immoble era propietat d'un banc i estava ocupat. L'explosió que ahir la nit va esfondrar una casa a la urbanització Monte Carlo d'Alcanar Platja ha deixat de moment una persona morta i 7 ferits, un en estat greu. Els Mossos d'Esquadra no descarten trobar una altra víctima mortal. La deflagració va ser tan forta que no ha quedat pedra sobre pedra. Es va poder sentir des d'Alcanar i ha afectat les cases del voltant. També s'han trobat restes humanes escampades per la zona que la policia científica ha recollit. La brigada d'explosius TEDx també està pentinant la zona. La principal hipòtesi és que la detonació l'hauria produïda una bombona de gas. El que els puc dir és que en aquests moments estem treballant de forma exhaustiva amb la nostra policia científica, TEDx, la nostra unitat d'investigació, i el principal objectiu nostre és intentar buscar indicis, alguna prova dins de les runes de la casa que ens puguin ajudar a entendre què és el que ha succeït, què és el que ha passat, d'acord? Sí que pensem que podria ser. Potential and promise could sometimes be symbolic of a deep, wide hole, as is the case for Acacia mining. The gold miner has been hit with a major tax bill by the Tanzanian government, which is demanding $190 billion or 19.75 trillion Kenyan shillings. This, according to a statement by Acacia, is broken down into 2 elements. Unpaid taxes constitute $40 billion or 4.15 trillion Kenyan shillings, while interest and penalties owed amount to $150 billion, which is equivalent to 15.6 trillion Kenyan shillings. According to Acacia's statement, the state accuses the LSE-listed firm of underdeclared export revenues dating as far back as the year 2000. Acacia has rejected the assessments, saying it has fully declared all revenues and has already referred the disputes for international arbitration as it considers all its options. The amount Tanzania is demanding from Acacia can finance the country's $14.21 billion 2017-2018 budget over 13 times. This figure is also about 4 times the country's gross domestic product. The tax payments President John Pombe Magufuli's government is asking for from Acacia is close to the mining firm's annual revenue for 2 centuries. A tumble-down effect is the dive of the value at the London Stock Exchange, where the mining firm is listed. The share price on Tuesday closed at 169 British pounds compared to the previous trading session's closing price of 184.5 pounds. This is an 8.4% drop. This is the 3rd consecutive session that the share value has dropped, having gone down cumulatively by as much as 17% on Tuesday to its lowest level since December 2013. In just 3 days, the company has lost 42% of its value. The troubles have been accumulating over time under the Magufuli presidency. In March, Tanzania banned exports of unprocessed gold and copper, then accused the miner of operating illegally in the country, adding that mine operators had been evading taxes.
The government then recently passed laws to increase mining taxes so as to force companies to renegotiate their contracts and to allow the state to have up to 50% of the ownership in mining companies. Last week, President John Magufuli threatened to shut down all gold mines in Tanzania if the mining firms failed to resolve the tax disputes. The head of state has been arguing that investors are actually stealing from the citizens, arguing that he would rather have the mines given to Tanzanians to extract, sell the minerals themselves and pay the taxes, rather than giving to, quote, people who call themselves investors with the intention of stealing from Tanzanians, end of quote. With this tax bill delivered to Acacia, could the Tanzanian government just be kicking the farm out? Dan Mwangi, NTV Business. The depth and breadth of potential and promise could sometimes be symbolic of a deep, wide hole, as is the case for Acacia mining. The gold miner has been hit with a major tax bill by the Tanzanian government, which is demanding $190 billion or 19.75 trillion Kenyan shillings. This, according to a statement by Acacia, is broken down into two elements. Unpaid taxes constitute $40 billion or 4.15 trillion Kenyan shillings, while interest and penalties owed amount to $150 billion, which is equivalent to 15.6 trillion Kenyan shillings. According to Acacia's statement, the state accuses the LSE-listed firm of underdeclared export revenues dating as far back as the year 2000. Acacia has rejected the assessments, saying it has fully declared all revenues and has already referred the disputes for international arbitration as it considers all its options. The amount Tanzania is demanding from Acacia can finance the country's $14.21 billion 2017-2018 budget over 13 times. This figure is also about 4 times the country's gross domestic product. The tax payments President John Pombe Magufuli's government is asking for from Acacia is close to the mining firm's annual revenue for 2 centuries. A tumble-down effect is the dive of the value at the London Stock Exchange, where the mining firm is listed. The share price on Tuesday closed at 169 British pounds compared to the previous trading session's closing price of 184.5 pounds. This is an 8.4% drop. This is the third consecutive session that the share value has dropped, having gone down cumulatively by as much as 17% on Tuesday to its lowest level since December 2013. In just 3 days, the company has lost 42% of its value. The troubles have been accumulating over time under the Magufuli presidency. In March, Tanzania banned exports of unprocessed gold and copper, then accused the miner of operating illegally in the country, adding that mine operators had been... Since the beginning of time, humanity has been impressed by having the biggest and best things out there. And throughout our journey here, we've discussed and learned about many great cultures and countries that have impressive aspects. And although we still have a lot to learn and a long way to go, there is one country that we have yet to look at. Russia. She is a big country. As a matter of fact, the biggest country in the entire world. A nation that is filled with not only people of pride, but a culture that has a rich history and future. Hey guys, what's going on? Dave Wapple here, and welcome to FTD Facts, the channel where we educate people on everything and everything. And today we're going to look at a country that, like I said, is proud, but is also really misunderstood. And for those who are just joining us for the first time, this is a channel where we like to take a lot of recommendations from our followers. To give you an example, Russian Spy wanted us to do this. There's also Samyadeep Banerjee, Sairam Vimula, and of course, many more of you. And for me, I've actually really wanted to do this video because, well, let's be honest, I love Russian girls. They are just... whew! And speaking of attraction, let's ask you guys the question of the day, and that is, what are your top 3 favorite accents? Ooh, good one, I know. Let me know your top 3 favorites and why down there in the comments section below. Now, when I told you that I love Russian girls, let's talk about the girls, because there's one interesting thing about Russia, and that is women outnumber men. As a matter of fact, they say that there are about 9 million more women to men in the entire country. Studies have shown that to 100 women, there is approximately 86.8 men. And the reason for this is partly due to the Second World War.
But it's not just war that makes men's population low, it's also alcohol. Alcohol is predominantly a major problem with deaths with young men in the country. And although 52% of Russian women view alcohol as a major problem, a 2005 study showed that 37% of males would die before the age of 55 due to alcohol-related deaths. Now let's get off the bad topics and move on to some of the more positive things about Russia. One thing for sure is that Russia has a great population of 146 million people, with over 3/4 of its population living in cities such as Moscow and the beautiful St. Petersburg and so on. And some people might think that with Russia's size, it is the country with the smallest population density. But actually, if you spread everyone out, they do manage to have 21 people per square mile, compared to Greenland, which is like nothing. 0. Now, when we talk about density, let's be real, Russia is huge. As I stated earlier, it is the largest country in the entire world, with a land mass of over 17,075,200 square kilometers, which makes up almost the land mass of Canada and the United States combined. But with all this land, it has a lot of forest, and because of that, Russia is sometimes called the lungs of Europe. And therefore, the Russian forests are second to the Amazon rainforest when it comes to their trees consuming carbon dioxide. Also interesting thing about the land is it has a lot of UNESCO World Heritage Sites. The country has over 26 of them, but one of the most amazing sites is the volcanoes of Kamchatka, which is a collection of 160 volcanoes with 29 of them being extremely active. And as for the ones that are alive, they are considered the largest active volcanoes in the Northern Hemisphere, and it is really quite an amazing spectacle. The scientists of Russia have done some amazing accomplishments, but one thing that Russian scientists have done that they can claim 100% theirs is they have the oldest plant ever to be regenerated from the seeds from over 32,000 years ago. This is the Selene stentophyllum, and although it was frozen in permafrost for such a long time, scientists managed to bring this plant back to life from its fruit tissues. Now here on FTD Facts, we also like to talk about some of the imports and exports of these countries. And Russia, for example, has over $449 billion in exports, and imports $295 billion in goods, with the biggest export being crude petroleum making 35%, and refined petroleum making 20%. And because of those numbers, they are the second biggest exporter of oil in the entire world. But their biggest imports are cars, making up 5.3%. In Russia, you will also notice that it has beautiful landmarks. We're not talking just about its architecture and buildings, we're also talking about its statues. But one of the most famous is the statue of the worker and the Kolkai woman, done by Vera Mokina. It is a stainless steel statue that is 80 feet high. And although it is now located in Moscow, it was first introduced at the World's Fair in 1937. And the statue alone was a significant visual of the war against Nazism during the Second World War, as the statue was placed opposite of the German Nazi flag to show their rivalry. Now, to talk about accomplishments within this country, we cannot forget about the Russian space program. But what makes the space program groundbreaking is it was the first program to send a man into space and to even orbit the Earth. That cosmonaut was Yuri Gagarin, and he launched from Earth in his Vostok space capsule on April 12, 1961. And because of that crowning achievement, the Russian space program has become one of the most influential space programs in the world, collaborating with scientists all over the globe. Now, with a big country and territory comes a big army. Russia's army comes in 5th over the world with over 1 million people in active service and 2 million people in reserve service as of 2017. And that army costs around $69 billion a year. And when it comes to military, we unfortunately have to talk about its nuclear arsenal. Maybe not one of the most proud things for a country to have, but here on FTD Facts, we talk about the good and the bad. But in 1988, it was reported that Russia at one point had over 45,000 warheads, with over 715 detonations. But however, since then, there's been major steps in decommissioning these deadly warheads and nuclear vessels. But currently, right now, it is estimated that Russia has over 7,000 nuclear warheads. But moving back over to achievements of Russia, the country has many of them. It's a country of great intelligence due to its over 600 universities. And because of its great education, Russia has
has earned 27 Nobel laureates, spreading across literature, chemistry, physics, and above all, peace. Я понимаю ее как поклон. So thanks guys for watching. My name's Dave Wapple. This has been us talking about the great country known as Russia. If you guys have a suggestion for a future FTD Facts video, leave it down there in the comments section below. Also, here on FTD Facts, we want to actually start incorporating you guys into our videos. So for all you viewers who are from Russia or any country that we've talked about in the past, or even if you are from a country that we have not yet talked about, we want you guys to send footage to ftdfacts@gmail.com, and we're going to try to throw you in our videos. But above all guys, it's been great talking about this country, a proud nation that has gone through many changes and struggles, a country that has shown the world that it'll stand up for its beliefs and values, from its development not just in defense, but its global humanitarian assistance programs. It is a nation of people striving for better ways of life and opportunity. It is the great country called Russia that is a motherland to many. Since the beginning of time, humanity has been impressed by having the biggest and best things out there. And throughout our journey here, we've discussed and learned about many great cultures and countries that have impressive aspects. And although we still have a lot to learn and a long way to go, there is one country that we have yet to look at. Russia. She is a big country. As a matter of fact, the biggest country in the entire world. A nation that is filled with not only people of pride, but a culture that has a rich history and future. Hey guys, what's going on? Dave Wapple here, and welcome to FTD Facts.